start today by tracing a letter X. Now let's color it with 4 different colors. Yellow, red, orange, blue, It is a letter X. Now let us trace a letter Y. green, Let us trace a letter Z. orange, Uppercase A, lowercase a, uppercase B, lowercase b, uppercase C, lowercase c, uppercase D, lowercase d, uppercase E, lowercase e, uppercase F, lowercase f, uppercase G, lowercase g, uppercase H, lowercase h, uppercase I, lowercase I, uppercase
uppercase J, lowercase j, uppercase K, lowercase k, uppercase L, lowercase l, uppercase M, lowercase m, uppercase N, lowercase n, uppercase O, lowercase o, uppercase P, lowercase p, uppercase Q, lowercase q, uppercase R, lowercase r, uppercase S, lowercase s, uppercase T, lowercase t, uppercase and lowercase U, V, W, X, Y, and